To give an account of the events of this academic year, Ms. Padma Bharati with the Matric Annual Report. Good evening. I feel elated to present to you the annual report of our school. Sunbeam Annual Report 2017-18 articulates and demonstrates the dynamic nature of our school, our commitment to excellence, and our relentless pursuit of achieving our best. We are happy to share the details of the commendable performances of our students. We are delighted with the meritorious result in both 10th and 12th examination. Rohan Ashit Lehra bagged first place in the district of Vellore with 1,187 out of 1,200. Sanjeev got the second place with 1,185 and Yuvraj got the third place with 1,181. Our district rank holder, Rohan Ashit Lehra, received Rs 1 lakh cash award. Sanjeev received Rs 50,000 and Yuvraj received Rs 25,000. My first day in Sunbeam on 15th June was a new beginning for the LKG who joined the Sunbeam family. We organized welcome party for 11th graders, the revivers, on 15/7/17. The purpose of Freshers' Party was to welcome our newcomers in a friendly atmosphere and to encourage their creative impulse to boost their confidence. A leader is the one who knows the way, sees the way, and shows the way. The investiture ceremony for the academic year 2017-18 was held on 12/7/17 with great pomp and dignity. Annual Sports Day was celebrated on 12/8/17. The chief guest of the day was Mr. A.V. Joseph, correspondent, SBOA, Chennai. The event had all the richness of happiness, exuberance, and skill. We create benchmarks in excellence not only in studies but also in sports and games. This year, several records were broken and some new records were created. With great pride, I am happy to inform that we, the Sunbeamians, are the zonal overall champions for 3 consecutive years. And we won district overall championship too. Vigneshwar of 12C and Ruben Azari of 12AB8 won the individual championship in the district match held at Tirupattur. Vigneshwar won the first place in 100 meters, 110 meters hurdles with 10 points. Ruben Azaria won the first place in 400 meters and 400 meters hurdles with 10 points. Independence Day was celebrated with enthusiasm, evoking the feeling of patriotism among all the students. To ensure that our students are well equipped with knowledge to face any challenge, we had many focus sessions for class 10th, 11th and 12th. An inspirational program by Dr. Sailendra Babu IPS was held in the month of July. Counseling and motivational program was held on 7/12/17 by Solvender Sukhi Sivam. Students in Sunbeam grow in joyful classroom that engages their imaginations and challenges their intellects. Both junior and senior classes were occupied with various competitions during the literary week such as freehand drawing, science exotics, folk painting, hand puppet, magic with colors, spray painting, family tree, stamping, jungle talk, thumbprint, tying the shoelace, bindi pasting, card making, cotton pasting,
pick an act, book review, step on the stage, arithmetic quiz, sports quiz, poetry writing, extempo elocution, and extempo dance. Learning in school becomes an interesting and enjoyable exercise for our kids. We also celebrated World Environmental Day, Sharing Day, Salad Day, Friendship Day, Teachers Day, and Children's Day. In order to keep the parents abreast about the school activities and functioning of the school's own mobile app was launched on 5th of August. Through this app, parents are able to view their wards' homework, circulars, photos, and other useful information related to day-to-day activity. We encourage students to gain knowledge and explore new things, not just within the boundaries, but also beyond them. 1 week trip to NASA, United States of America, was a great success, proving to be highly educational. IIT, JEE, and NEET classes are held regularly without disturbing the regular classes. Eminent professors from Vashishta Group, Hyderabad, are invited for the NEET, IIT, and JEE special sessions for 11th and 12th graders. Science exhibition was held on 7-10-17 with an endeavor to promote scientific attitude among budding young scientists with numerous ideas. Students' council meet and parents-teachers meetings are held at regular intervals to review the activities and to discuss the problems of the students. The much-awaited Sunbeam Fest was celebrated on 25/11/17. The Grand Gala Day was filled with excitement, joy, and enthusiasm. GJ Ritya of 6th has participated in All India Postal Cultural Meet at Bhubaneswar from 20th to 24th December and won the 2nd place in vocal classical song and 3rd place in group folk dance. Jain.K with Dinamala was held on 8/1/18. A motivational program by Dr. C. Sailendra Babu, IPS, was organized for the 10th and 12th graders. The annual reunion of the Alumni Association of Sunbeam was held on 15/1/18 at the Tiruvalluvar AC Hall. Awards being given to the students by Dr. Joan Arti, Vice Chairman. The prize distribution function, which was held on 18/1/18, in recognition of their talents and to encourage them to further improve their skills in co-curricular activities. I, Danupriya of Grade 2 from Sunbeam Nursery and Primary School, won the 2nd place in state-level chess tournament under 8 category held at Vellore on 7/1/18. Many milestones have been achieved and many still have to be reached. We at Sunbeam will continue our unceasing efforts to mold the young minds into well-balanced personalities with confidence and zeal befitting the standards of the portal of education. Thank you. I request our advisor, Mr. Michael Stephen Monroe, to address the gathering. All right. Thank you, Sunbeam, for that extremely warm welcome. I don't know. I just want to start by saying I'm American, not British. Don't want any confusion there. Second, one thing that the US and India have in common is they both kicked the British out to gain our independence.
all kidding aside, I'm very happy that the US, India, and Britain are all now allies. So I'm here to briefly talk about a few of the advantages of the education system in India compared to the US. And I was educated in the US, for better or for worse. And I wanted to express to you guys why you should not only be proud to be here in India, but more specifically, to be here as part of the Sunbeam family. The first major difference I've seen here, the difference with the Indian education system, is how the toppers are treated. The people who excel in their fields and with their exam grades. You drive up to school and you see a billboard of all the toppers. So, you open a newspaper and you see the top students, promoted and exemplified for the rest of the students to see. That doesn't happen in the US at all, and that's one thing that US is great about, or India's great about. With that said, it's a really competitive world out there, and being the smartest, hardest working person you can be is extremely important. And with the internet, the world is getting smaller and smaller as everyone gets more and more connected. So in order to find the jobs out there, you need to strive to be the smartest, hardest working person you can be, and the most innovative person in the marketplace, in a global marketplace, because jobs are coming to your doorstep. By encouraging and promoting the toppers in each class, like they do here in the Indian education system, it gets students ready to be leaders and innovators in the world. The second point I'd like to mention that I feel makes Sunbeam exceptional is the focus on the English language. I'm not just saying that selfishly so I can come here and make a speech and everyone can understand me if I speak slowly enough. But English is truly becoming the universal language. I've traveled all over the world, and the common denominator is always English. I've been to Beijing, they have signs in English there. I've been all over Europe, India, of course, Israel, Russia. And you'll be in Europe and you'll be spending time with a German and a Frenchman, and they'll be communicating in English to each other. So knowing English and being fluent in it is of utmost importance. And I know you guys have the, the LSRW lab is extremely important in getting this, to learning the language, being proficient in it, almost as if it's your first language. If you learn English, there's jobs out there in the world for you. I know in the US there's jobs in medicine, jobs in engineering, so those opportunities are available to you if you're fluent in English. But I'll add a caveat to that. Working in the US is great, there are opportunities there, but it's also great to be here in India. You should be proud to be here. It's a country full of hardworking people, very smart, intelligent, so you should be proud of that. And if for whatever reason
there are not opportunities for you in your field, educate yourself, work your behind off, and create your own opportunities. You know, for yourself and for your fellow countrymen. Don't strive to find a job overseas. Strive to educate yourself, make yourself a better person, and create your own opportunities, bring jobs here, and help India become a much stronger country. The last advantage I'll mention about the Indian education system is how they teach respect. You know, I handed out some awards here yesterday, you know, to younger students, older students, and it was all, yes, sir, thank you, sir. Very courteous and respectful, and that's refreshing to see, and I don't feel like that's stressed enough in the U.S. You know, that's important because the teachers are here to teach you to be the best you can be. And if you disrespect them and don't listen to them, you're not going to become the best student you can be. So listen up, have respect, and you will become a leader in the world and across the country. One area of improvement, I would say, is creativity, which is hugely emphasized in the U.S. But I know Sunbeam has taken steps to make it better here. They have the robotics lab, the photography and video club, and my understanding is there's a creative lab coming soon, so stay tuned for that. Keep in mind that the great fortunes were built with just an idea. You know, no one told Steve Jobs to create the iPod or the iPhone. You know, he had an idea and he pursued it ruthlessly. He worked hard and he made it happen and got great wealth from it. You know, no one told Jeff Bezos, Amazon's founder and CEO, to start selling books online. And now his value is over 100 billion with a B and growing. So, and again, this started with just an idea followed by hard work. You know, and I challenge you to have that next great idea. All right, and in conclusion here, I want to thank you all for being so attentive. Thanks for the warm welcome. Thanks. I want to thank all the students and all the teachers and all the management staff that have consistently made Sunbeam a district topping school with state ranks in competitive exams like NEET and all the other accolades that we heard about earlier here today. So I'll just wrap this up by saying, you know, you should feel fortunate to be a part of the Indian education system. It will benefit you in a competitive world. You should also be proud to be Indian, and most importantly, you should be proud to be a part of the Sunbeam family. Thank you. Thank you, sir. Felicitation by PTA President Advocate Ravi Shankar. Good evening to all of you. இந்தோட ஸ்கூலோடைய ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ஸ்கூலோட சைஸ் என்ன இருந்தது தெரியுமா உங்களுக்கு எல்லாம்? எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க தெரியுமா? 15 பேர் இருந்தாங்க. இன்னைக்கு we have crossed about 3,500 children, students. I have at least seen the school growing in all about 12 years. Start from a small school to such a big school in terms of volume of number of students. 2 days back இங்கே ஒரு பெரிய program நடந்தது. It was so organizedly done. Then I see all this, I find how is this working in the sense it is so multicultural. To my best of knowledge, there are students here who may speak about some 8 languages.
with different belief forms. Nobody comes from one common understanding of faith or language. Then what does it make all us put us together, and how do we all make Indians? That always, that question lingers in my mind. What makes us all Indians? Now, in other area, if you find the school is growing and people speak about internationalizing things, maybe sir had a very long vision to internationalize our school, that he had to bring in a connection between India and America and bring one American here to be amongst us. Maybe in the future, I see in the next 20 years, முன்காலத்துலலாம் சொல்வாங்க நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி இருந்தது, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 300 டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சுரல் பேக்ரவுண்ட்ஸ்லேருந்து இந்தியாவில் வந்து படித்தாங்க அப்படின்னு. Maybe I wish one day in the next 20 years to see this school internationalize in that sense. We will be able to attract students from across the world. We will be able to attract teachers from across the world. And I still wish I could be the PTA president even then, to come and represent both the parents and the teachers. That would internationalize us as a very great school, as a representative of both the parents as well as teachers in this school. I thank all of the teachers here. I thank all the staff of the school who are taking care of our children, to whose hand we put our children to be safe, and we expect them to be brought about as good citizens of this country. And I have been seeing that happening for the last 12 years in such an easy fashion that I can very confidently put my son here and then not worry about him, that he will be brought about as a very good citizen of this. Now, about 2 years back, I met Mr. Jain here. I knew from his background he was from Rajasthan, but he speaks chaste Tamil. He started his conversation with unexpectedly Tirukkural ஒரு வாக்கியம் சொன்னாரு. யூனிக் காம்பினேஷன் பாருங்க, லாங்குவேஜ் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, the reach of Tirukkural as a treatise on various subjects. But the curiosity of Tirukkural is the man who wrote about himself, he has never written about in this Tirukkural at all. மற்ற இடங்கள்ல இருந்து தான் அவரை பத்தி தெரியுமே தவிர அந்த புக்ல இருந்து அவரை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது. Such is the greatness of திருவள்ளுவர். அந்த திருக்குறள் சைஸ்லேயே இருந்தாலும் அதனுடைய உள்ள அர்த்தத்தை அவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வேற ஒரு கல்ச்சரல் பேக்ரவுண்டில் இருந்து வந்த ஒரு நபர் அதை சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுகிறது, I consider it something very great about this country itself. We welcome on behalf of the Parent Teacher Association Mr. Jain to our school, and we hope to hear a continuous relationship with you, sir. Thanks for your participation today. Thank you, and advanced wishes to all the 10th standard and 12th standard students who are going to sit for the exams this year. Blessings to all of you to do good. Thank you. Thank you, sir. I request our Honorable Chairman to give the presidential address. அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கம். முதலாவதாக, நீண்ட நெடுங்காலமாக இந்த பள்ளிக்கு எல்லா வழிகளிலும் ஆதரவு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற மாவட்ட நீதிபதி திரு MP சுப்பிரமணியம் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அதோடு இந்த பள்ளியின் நெருங்கிய நண்பரான சென்னை பவர்ஃபுல் பிரிண்டர்ஸ் திரு ரமேஷ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை ஒரு இனிய கரகோஷத்துடன் வரவேற்க வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக, உங்களுக்கு இருக்கின்ற 2 முக்கியமான சந்தேகங்களை நான் போக்க வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது. ஒன்று, சீஃப் கெஸ்ட் ஏன் வரல? இன்னொன்று,
இப்ப கொஞ்சம் முன்னாடி பேசினாரே ஒரு அமெரிக்காக்காரர், அவர் யாருன்னு தெரியும், ஆனா அவர் என்ன பண்றார் இருக்குல்ல பாருங்க. சீஃப் கெஸ்ட் வந்து 21ஆம் தேதி மாதா அமிர்தானந்தமாயி நம்முடைய பள்ளி வளாகத்திற்கு அருள் கூர்ந்து எழுந்தருளி இருந்த போது முழுக்க முழுக்க மேடையில் இருந்து நமக்கு அந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக செய்து கொடுத்தார்கள் டிஏஜி வனிதா மேடம் அவர்கள். இன்று காலை வரை எப்படி எப்படியெல்லாம் உங்களோடு பேசுவது பழகுவது என்று ஆர்வத்தோடு இருந்தார்கள். ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக திடீரென அவர்களுடைய மிக நெருங்கிய உறவினர் ஒருவர்கள் காலமாகிவிட்டார்கள். எனவே எதிர்பாராத விதமாக வேலூரிலிருந்து கிளம்பி அவர்கள் சென்னைக்கு அவசரமாக செல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது. இப்போ முதல் சந்தேகம் முடிஞ்சு போச்சு. அவர்கள் உங்களை எல்லாம் பார்க்க முடியவில்லையே என்று மிகுந்த மன வருத்தத்தோடு சென்றிருக்கிறார்கள். உடனே என் மனதில் இந்த நிகழ்ச்சியை மிகச்சிறப்பாக நடத்தி தருவதற்கு பொருத்தமானவர் யார் என்று நான் நினைத்த போது முதலாக என் மனதில் தோன்றிய மனிதர் திரு ஜவாரிலால் ஜெயின் அவர்கள். அவரை பற்றி தெரியாதவர்கள் வேலூரில் இருக்க முடியாது. ஏனென்றால் வேலூரினுடைய மிக முக்கியமான குடிமக்களில் பிரதானமான பிரமுகர்களில் மிக முக்கியமானவர் அவர். வேலூர் மட்டுமல்ல, கிட்டத்தட்ட 8 மாவட்டங்களில் இருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய ரோட்டரி சங்கங்களின் கவர்னர் அவர். மிஸ்டர் மைக் மன்ரோ இப்போ உங்ககிட்ட இங்கிலீஷ்ல பேசினாரு, அமெரிக்கன். அவர் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னு கேட்டா நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவீங்க. அவர் ஒரு என்ஜினியர், ஆனா அவர் சினிமா படம் ப்ரொடியூஸ் பண்றாரு. இதை நீங்க யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டீங்கல்ல. ஆக்சுவலா அவர் வந்து நம்முடைய தேசத்தின் மீது பற்று உள்ளவர். அதனால்தான் அவர் ஒரு இந்தியனை விரும்பி திருமணம் பண்ணியிருக்கிறாரு, என்னுடைய மகளை. அது மட்டுமல்ல, கலாச்சாரம், பண்பாடு, ஒழுக்கம் இவை இன்னும் இந்த உலகத்தில் கடைபிடிக்கப்படுகின்ற மிகச் சிறிய எண்ணிக்கையே உள்ள நாடுகளில் இந்தியா தலை சிறந்தது என்று அவர் சொல்லுகிறார். அது மட்டுமல்ல, அவருடைய மகன் டார்வின் இந்த பள்ளியில் சன்பீமில் தான் படிக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். அவருக்கு இருக்கிற வசதி வாய்ப்புக்கு வந்து அவர் இங்க வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் உங்களுடைய பள்ளியினுடைய பெருமை, உங்களுடைய பள்ளியினுடைய பிரசித்தி, புகழ், மேம்பாடு அவர் முன்னிலே அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு போய் சந்தோஷமா இருக்கார். அடுத்து மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற திரு பிரபாகரன், தேவி மோட்டார்ஸ் அண்ட் ஆட்டோ சர்வீசஸ் அருமையான ப்ரொப்ரைட்டர், நம்முடைய பள்ளியினுடைய அறக்கட்டளையின் ஒரு முக்கிய உறுப்பினர். அவரை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். இந்த ஆண்டு மாதிரி எந்த ஆண்டிலும் நம்முடைய பிள்ளைகள் இவ்வளவு சாதிக்கல. இதுதான் பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த இயர்ஸ். ஏன்னா கொஞ்ச நாள் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல இருந்தோம், அப்புறம் ஸ்டேட் லெவல்ல போனோம். இன்றைய தினம் நேஷனல் லெவல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல பிரமாதமா நம்ம சாதிச்சுட்டு இருக்கோம். அறிவு கூர்ந்த காரியங்கள், அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள்லையும், ஸ்பெல் பி மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லையும் நேஷனல் லெவலுக்கு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். அது மட்டுமல்ல, முதல் ஆளாக இங்க வந்து மேடையில் நாட்டியம் ஆடினாங்கல்ல நம்முடைய சன்பீம் மாணவி, அவங்க வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் டான்ஸ் காம்படிஷன்ல கப் வின் பண்ண ஒரு சன்பீமின் பெருமை சின்னம். அடுத்து நான் வந்து எனக்கு தெரியும் ஜவாரிலால் ஜெயின் சார் வந்து உங்கள் அத்தனை பேருடைய இதயத்தையும் கவர்ந்து விடுவார். அவருக்கு பேரே எங்களுடைய சர்க்கிள்ல எம்ஜிஆர். நண்பர்கள் வட்டத்தில் நாங்கள் அவரை எம்ஜிஆர்னு தான் சொல்லுவோம். இந்த கேம் சா கான்கோய்டுங்கிற மாதிரி ஒரு சில நிமிடங்களில் நீங்கள் அவருக்கு அன்புக்கு, அவருடைய
பாசத்துக்கு அடிமையாகி போவீர்கள். அவரை பற்றி ஒரு சில தகவல்களை மட்டும் நான் உங்களிடம் சொல்லிவிட்டு அவரை உங்களிடம் பேச அழைக்கின்றேன். திரு ஜவஹர்லால் ஜெயின் அவர்கள் MA பட்டம் பெற்றவர்கள். அவரை போல ஒரு பன்முக திறமை உள்ளவர்கள் வேலூர் வட்டத்தில் மிக மிக குறைவு. இப்போ உதாரணமா பாருங்க, பலதரப்பட்ட வியாபாரங்கள் அவர் செய்கிறாரு, மக்கள் தொண்டு ஆற்றுகிறாரு, பிரமாதமான ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர், கல்வியாளர். இன்ஃபேக்ட் இங்க இருக்கக்கூடிய வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சரஸ்வதி வித்யாலயா, அந்த வாணியம்பாடி ஜெயின் கல்லூரி, கனியம்பாடியில் இருக்கிற என்ஜினியரிங் கல்லூரி, ஏராளமான கல்வி நிறுவனங்களுடைய நிர்வாகி அவர். அவர் ஒன்றும் சாதாரணமான ஆள் இல்லை. அவர் அம்பாலால் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனத்தை நிறுவி ஜுவல்லரி, ரியல் எஸ்டேட், மல்டி கமாடிட்டிஸ், ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் கம்பெனி, ஹோட்டல்ஸ், ஆட்டோமேட்டிவ் கம்பெனி, டூல்ஸ் கம்பெனி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனிஸ், எலக்ட்ரானிக் கம்பெனிஸ், இம்போர்ட்ஸ், எக்ஸ்போர்ட்ஸ், இன்ஃபினிட்டி சொல்யூஷன்ஸ், மொபைல்ஸ் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன். எப்படி மலைப்பா இல்லையா? எப்படி உக்காந்துருக்காரு பாருங்க. பல 100,000 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய புண்ணியத்தை செஞ்சுட்டு இருக்கார் அவர். அவரை நம்பி இன்றைய தினம் 5000க்கும் அதிகமான ஊழியர்கள் வாழ்க்கையில் திறம்பட முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாடு முழுவதும், இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில். அவர் கொடுத்து வாழ வேண்டும் என்ற கொள்கைக்கு சொந்தக்காரர். அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய கொடையை பற்றி சொன்னா நீங்க ஆச்சரியப்பட்டு போவீங்க. ரோட்டரி இயக்கத்துக்கு மட்டும் அவர் தொகையாக அப்படியே சொலைய காசா எடுத்து கொடுத்திருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? 2 கோடி ரூபாய். வேலூர் மாவட்டத்திலே வேற யாரும் அந்த மாதிரி அமௌண்ட் கொடுத்ததே இல்லை. தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றிலே இவ்வளவு பெரிய தொகையை ரோட்டரிக்காக, மக்கள் தொண்டுக்காக, ஏழைகளுக்காக, சமூக சேவைக்காக தைரியமா எடுத்து கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய சமூக வாஞ்சை உள்ள ஆர்வலர். ஏராளமான உயர்கல்வி நிறுவனங்கள், ஏழை குழந்தைகளை படிக்க வைக்கின்ற நிறுவனங்கள், ஏழை தொழிலாளிகளுக்கு உதவுகின்ற நிறுவனங்கள், அரசோடு இணைந்து செயல்படுகின்ற தொண்டு நிறுவனங்கள், அநாதை ஆசிரமங்கள், உடலால் பலத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை காப்பாற்றுகின்ற நிறுவனங்கள், உதவும் கரங்கள் போன்ற அற்புதமான நிறுவனங்கள், இவை எல்லாவற்றோடும் தொடர்பு வைத்து இடைவிடாமல் தொடர்ந்து காலம் தோறும், வருடம் தோறும், அவர் இருக்கின்ற காலமெல்லாம், செல்லுகின்ற இடமெல்லாம் பொருள் உதவி, உடல் உதவி, அவரால் முடிந்த எல்லா விதமான உதவிகளையும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு அருளாளர். எப்படி அந்த அம்மா நம்முடைய வளாகத்துக்குள் வந்ததில் ஒரு பெரிய ஆன்மீக பலம் நமக்கு வந்ததோ, அதுபோல திரு ஜவஹர்லால் ஜெயின் அவர்கள் நம்முடைய வளாகத்திற்குள் வந்தது ஒரு சமூக தொண்டு பலம் என்று நான் சொல்லி பெருமைப்படுகிறேன். இதோடு அவருடைய ஒரு மகன், அவருடைய மகன் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் MBA படித்திருக்கிறார், அண்மையில் திருமணமானார். அவருடைய மகள் அதே போல லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் UG படித்திருக்கிறார்கள். 2 பிள்ளைகளையும் இவரே போல புலிக்கு பிறந்தவை பூனையாகுமா என்பதை போல ரோட்டரி சமூக பணிகளில் ஆர்வமாக ஈடுபடுத்தி எல்லா விதமான மக்கள் தொண்டிலும் ஈடுபடுத்தி வருகிறார் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்கள் மிக அருமையான ஒரு பேச்சை கேட்கப் போகிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள். Thank you, sir. I request the chief guest to release Sunbeam's yearbook, Voice of Sunbeam, received by our vice chairman.
Thank you, sir. I request our esteemed chief guest to share a few words. Sunbeam பள்ளிகளின் தலைவர் ஹரிகோபால் ஐயா அவர்களே, பள்ளி உதவி தலைவர்களே, பள்ளி நிர்வாகிகளே, பெற்றோராசிரியர் சங்க தலைவர் வழக்கறிஞர் அவர்களே, ஆசிரியர்களே, மாணவ கண்மணிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கம். ஹாப்பி ஈவினிங். நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது பஸ் எல்லாம் கிளம்புறது பார்த்தேன். சீக்கிரமா முடிச்சிடலாம். 5 மணிக்கு கூட இவ்வளோ அழகா இவ்வளோ சந்தோஷமா எப்படி இருக்க முடியுது உங்களால? பியூட்டிஃபுல். சரியான செலிப்ரேஷன் டே உங்களுக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த மகிழ்ச்சியை ஒரு 4 பேருக்கு ஒரு 15 செகண்ட்ஸ் கை தட்டுவோம். நான் ஸ்டாப் வாட்ச் ஆன் பண்ண போறேன். ஒரு 4 பேருக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் கை தட்ட போறோம். ஏன்னா நான் ஆனுவல் டேவை எப்பொழுதுமே ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் டேவா பார்ப்பேன். எப்பொழுதுமே ஆனுவல் டேவை ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் டே. ஒரு நோட் புக் வாங்கி திருப்பி கொடுத்தா என்ன சொல்ற தம்பி? உங்களை யாராவது கொஞ்சம் தூரம் டிராப் பண்ணா என்ன சொல்றீங்க? வருஷம்லாம் உங்களுக்காக ஹெல்ப் பண்றாங்க. யார்? உங்க டீச்சர்ஸ். உங்களுடைய கம்ப்ளீட்டா நீங்க சூப்பரா வரணும்னு சொல்லிட்டு பள்ளி நிர்வாகம், நம்மளுடைய சேர்மன், அவங்க ஃபேமிலி, டீச்சர்ஸ், அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பலத்த கைத்தல் சொல்லி ஒரு தேங்க்யூ சொல்ல வேணவா? பத்தாது, கைதட்டு பத்தாது. சந்தோஷம். தேங்க்யூ சார். வைஸ் சேர்மன் சார், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க உங்க பசங்க. நிஜமாவே வண்டர்ஃபுல். நான் நிறைய பள்ளியில பார்க்கிறேன். இவ்வளவு சந்தோஷமான ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் பார்த்ததில்லை. தட் இஸ் பியூட்டி அபவுட் யூ. வண்டர்ஃபுல். அந்த 4 பேர் யாருன்னா மாதா, பிதா, குரு. வண்டர்ஃபுல். மாதா, அம்மா காலையிலிருந்து சாயங்காலம் வரலையும் நீங்க எழுந்துக்கிறதுக்கு முன்ன அவங்க எழுந்துக்கிறாங்க. நீங்க தூங்குறதுக்கு அப்புறம் அவங்க தூங்குறாங்க. உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து காரியங்கள் செய்யறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு நம்ம கை தட்ட போறோம். அடுத்து வர எல்லாருக்கும் சேர்த்து தட்டிடலாம். அடுத்து அப்பா, எங்களை மாதிரி அப்பாக்கள், உங்களுக்காகவே 24 மணி நேரம் வெளியில நாங்க போயிட்டு ஒர்க் பண்ணிட்டு நீங்கெல்லாம் வாழ்க்கையில சூப்பரா வரணும், எங்க பசங்க பிரமாதமா வரணும், ஸ்டாரா வரணும், சூப்பர் ஸ்டாரா வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ற அப்பாக்களுக்கு நம்ம கைத்தட்ட போறோம். அடுத்து நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ், குரு, நம்மளுடைய டைரக்ஷன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கடவுள் அறிவு படைச்சிருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு, எனக்கு, சாருக்கு எல்லாருக்கும் படைச்சிருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த அறிவுக்கு கரெக்டான டைரக்ஷன். இட் இஸ் நாட் த இன்டெலிஜென்ஸ், இட் இஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் தட் டிட்டர்மின்ஸ் யுவர் பேஸ் ஆஃப் growth அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அறிவு கிடையாது, எல்லாருக்கும் இருக்கு. பட் அந்த அறிவுக்கு சரியான வழிகாட்டுதல் கொடுக்கறவங்க நம்ம ஆசிரியர்கள். அவங்களுக்கு கைத்தட்ட போறோம். அதுக்கு அடுத்து நம்மளெல்லாம் இன்னைக்கு சேஃபா சூப்பரா நம்ம பிரமாதமா உட்கார வச்சிருக்கிற அந்த இறைவனுக்கு, அவருக்கு நம்ம கைத்தட்ட போறோம். 4 பேருக்குமே ஒரு 15 செகண்ட் நான் ஸ்டாப் கைத்தட்ட போறோம். சரிங்களா? வில் டூ இட். சரியா? பண்ணுவோமா? வெயிட். கரெக்டா நான் ஸ்டாப் வாட்ச் பண்றேன். ஸ்டார்ட். பத்தாது. தேங்க்யூ. சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. இந்த நன்றிய gratitude is the mother of all virtues. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா பண்பு நலன்களையும் மிகச்சிறந்த பண்பு நலன் எதுன்னா நன்றி சொல்றது தான். இந்த ஒரு அற்புதமான நன்றி மறப்பது நன்றல்லது, மறப்பது நன்றி.
வண்டர்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிரமாதமா குரல்ல சொல்றீங்க, கலக்குறீங்க நீங்க. அந்த கிராட்டிடியூட் குவாலிட்டியை நீங்க எல்லாரும் வச்சிருக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதை நீங்க லைஃப்ல வச்சிருக்கணும். தேங்க்யூன்றது எப்போதுமே இட் இஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிடையாது. ஸோ இதுக்கப்புறம் இன்னிலிருந்து உங்க லைஃப் மாறி போயிடுது. இன்னிலிருந்து நீங்க தேங்க்யூ சொல்றது சிங்கிள் தேங்க்யூல சொல்லக்கூடாது. தேங்க்யூ 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 அப்படி சொல்லுவோமா? சரியா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அழகா உங்க சேர்மனுக்கு ஒரு தேங்க்யூ சொல்லலாமா? எப்படி சொல்லுவோம்? தேங்க்யூ 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 சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பிரமாதம்.